So today I have to discuss again CSIRNET 2025 and December 2025 some previous year question solution and also some important questions solved. Okay, so as the December 2024 CSIRNET upcoming exam is very nearby, so now I have to start. The first question. In the mass spectrum of the compound given below during the alpha cleavage, the order of preferential loss of group is, that is Me, that is Et, that is OH, and that is C3H7. Option A, methyl, then C3H7, then ethyl. Okay. Option B, C3H7, then ethyl, then methyl. Option C, ethyl, then methyl, then C3H7. Option D, ethyl, then C3H7, then methyl. Okay. So in the mass spectrum of the compound given below, during the alpha cleavage, the order of a preferential loss of group is. So there must be this compound in the left is given. You have to choose which one first leave, then second one, then third one. The trend. Okay. So time start now. Acha, time up. So mass spectrometry is specially used for the detection of compound. Okay. So there must be, when you prepare any compound, suppose A plus B, that should be react to produce C. That is, you assume that. Say, yes, this C should be produced. So by this way, you have to make a reaction. Okay. You have to maintain the reaction conditions like temperature, pressure, pH conditions, catalyst, solvent, solubility, all of the things you have to keep in mind. Okay. So after that, there must be the product is put, and also you have to, during reaction, you have to properly monitor. Okay. After the reaction, the product separation will be there and also isolation will be there. Okay. Okay. After isolation, you have to measure by NMR or IR or mass spectra or XRD. Okay. For assurance, for the surety of the pure compound, that is purity, and also the detection of compound. Okay. Okay. তো তোমরা যখনই ধরো কোনো রিয়াকশন করবে, সেটা প্র্যাকটিক্যালের কথা বলছি না, ধরো তুমি রিসার্চ করছো বা ডিজার্টেশন করছো বা সেটাই তোমার কাজ, তো সেখানে দেখবে A প্লাস বি, তোমার একটা প্রথমে তোমাকে অ্যাজুম করতে হবে এই সিটা হওয়া উচিত, তোমার বাই বেসিক সেন্স তোমার সিটাই হওয়া উচিত। তুমি তাহলে কী করবে, সেই রিয়াকশন কন্ডিশনটা ফলো করবে, রিয়াকশনে বসাবে, রিয়াকশন কন্ডিশনগুলোও ফলো করতে হবে, আদারওয়াইজ তো অন্য প্রোডাক্ট হবে বা প্রোডাক্টই হবে না। তো সেক্ষেত্রে সেই রকম উষ্ণতা, তাপমাত্রা, চাপ, সলভেন্ট, তারপরে তোমার ক্যাটালিস্ট, মানে ক্যাটালিস্ট যেটা বলে, ক্যাটালিস্টকে কী বলে বাংলায়, না কি বলে আমার এখন মনে পড়ছে না। তো এগুলো সব কিছু তোমাকে অনুঘটক, তো সেগুলো তোমাকে ওইভাবে রাখতে হবে। তারপর রিয়াকশনটা যখন চলাকালীন তোমাকে মনিটর করতে হবে, মনিটর করে তারপর যখন প্রোডাক্ট ফর্মেশন হয়ে যাবে, তারপর সেটাকে তোমাকে সেপারেশন করে আইসোলেশন করতে হবে। আইসোলেশন মানে কি, আলাদা করতে হবে, পৃথকীকরণ করতে হবে। তারপর সেটা তোমাকে পিউরিটি করতে হবে, মানে সেটাকে পিওর করতে হবে, সেটাকে সম্পূর্ণ
বিশুদ্ধ করতে হবে, তারপর সেটা তোমাকে ডিটেকশন যে প্রসিডিওরগুলো হয় 1H NMR 13 কার্বো NMR, তারপরে তোমার XRD, তারপরে মাস স্পেকট্রোমেট্রি, এগুলো দিয়ে তোমাকে শিওর হতে হবে যে কি অ্যাকচুয়ালি কোন কম্পাউন্ডটা তৈরি হয়েছে আর কম্পাউন্ডটা পিওর কিনা। ওকে, তো সেক্ষেত্রে এবার বোঝো দ্যাট ইজ 13 কার্বো NMR 1H NMR mostly used, mass spectrometry sometimes used or may not be, because mass spectrometry having the disadvantage that is this is a completely destructive, the sample the recovery is not possible generally. ওকে, তো মাস স্পেকট্রোমেট্রিতে অনেক সময় স্যাম্পল রিকভারি করা মুশকিল হয়ে যায়, কেন? কারণ এটা ডিস্ট্রাকটিভ, এটা কম্পোনেন্ট ভেঙে যায়, ঠিক আছে, যেটা 13 কার্বো NMR বা 1H NMR এর ক্ষেত্রে হয় না। 1H NMR বা 13 কার্বো NMR এর ক্ষেত্রে তুমি আবার পুনরায় স্যাম্পলটা ফিরে পেতে পারো। এবার ডিপেন্ড আপন সলভেন্ট, কোন সলভেন্ট তুমি ইউজ করেছো সেটার ওপর ডিপেন্ড করে ইউর রিকভারি মে বি ইজিয়ার মে বি ডিফিকাল্ট, তোমার রিকভারি ইজিয়ারও হতে পারে ডিফিকাল্টও হতে পারে। সাপোজ ইউ মেক এ মিনিমল টাইপ অফ রিয়াকশন, suppose 10 millimole and 12 millimole you added and there must be 6 millimole produced, so this is a very small amount, and by this way you have to need the recovery of product because there are so many other reactions that should be carried out with 6 millimole suppose. So on that case there must be recovery is very important point on that case also. Okay, acha, ebar there must be mass spectrometry. Why that should be said? Mass spectrometry is studied with the spectroscopy chapter, that is you learned about vibration spectroscopy, that is IR, microspectra, Mossberg spectra, electronic spectra. Electronic spectra means UV visible, and also EPR or ESR spectra, and along with it you have to learn mass spectrometry. But this is not a spectroscopy, this is a spectrometry. Why? This is not related to electron and electromagnetic wave. This is this type of all the phenomena which are basically considered for the other spectroscopy. This is not related to mass spectrometry. This is a different phenomena I will discuss. Okay, ever there must be come to the actual point, that is when mass spectrometry we have to deal, there must be the breaking of bond that should be desirable with respect to the size. The large size leave first, then medium size, then small size. ওকে, সো যেটা সবচেয়ে বেশি বড় সাইজ সেটা আগে বেরিয়ে যায়, তারপরে মিডিয়ামটা, তারপরে ছোটোটা। এবার দেখো এই যে কম্পাউন্ডটা আছে সেই কম্পাউন্ডের ক্ষেত্রে C3H7 ইজ দ্য মোস্ট বিগার সাইজ, তারপরে ইথাইল, তারপরে মিথাইল। সো দেয়ার মাস্ট বি দ্য প্যাটার্ন উইল বি দিস বি, ফার্স্ট লিভ C3H7, দেন ইথাইল, দেন মিথাইল। ওকে, নেক্সট question number 2. The absorption at lambda max 279 nanometer, that is almost epsilon value, that is 15. Okay, 15 in the UV spectrum of acetone is due to option A pi to pi star transition, option B transition লিখতে পারো N to pi star, option C sigma to sigma star, option D pi to pi sigma star. Okay, so the absorption at lambda max 279 nanometer, epsilon is equal to 15 in the UV spectrum of acetone is due to the option A pi to pi star, option B N to pi star, option C sigma to sigma star, option D pi to sigma star. এটা তাহলে তোমাকে বুঝতে হবে। আচ্ছা, এটা আমি টাইম দিচ্ছি না, এই জন্য দিস ইজ এ ভেরি এক্সেপশনাল কোশ্চেন, ইট ইজ এ ভেরি মেমোরি বেসড কোশ্চেন। এই ধরনের এই যে কোশ্চেনটা অ্যাসিটোন, এটা এক্সপেরিমেন্টাল ফাইন্ডিংয়ের উপরও ডিপেন্ড করে। তো এটা সাধারণত থিওরিটিক্যাল নলেজ দিয়ে যে কেউ অ্যাপ্লাই করে সঠিক অ্যান্সার নাও দিতে পারে, ঠিক আছে। তো এইটা আমি বলবো, এটা যদি তোমার না জানা থাকে এটাকে এসকেপ করে দেবে, এটাকে না করাই ভালো যদি না জেনে থাকো। আর জেনে থাকলে এটা মনে রাখবে N to pi star। এখন তো জানা হলো, এই কোশ্চেনটা যদি রিপিট হয় ইন দিস CSIRNET ইউ ক্যান কারেক্ট N to pi star 279 nanometer, epsilon equal 15 that of acetone, that should be goes to N to pi star। এখন জানা হয়ে গেল, এটা অ্যাপ্লাই করতে পারো, কিন্তু জানা না থাকলে এটা অ্যাপ্লাই করার দরকার নেই, বিকজ দিস ইজ এ ভেরি স্পেসিফিক কোশ্চেন। Okay, this is not so related to theoretical knowledge, ঠিক আছে, this is experimental finding. Okay, বোঝা গেল, এটা এক্সপেরিমেন্টাল ফাইন্ডিংয়ের উপর ডিপেন্ড করে থাকে। এক্সপেরিমেন্টাল ফাইন্ডিং মানে কি,
হয় না, সব কিছু একই প্যাটার্নে হয় না, কিছু মলিকিউলের ক্ষেত্রে এই ধরনের অ্যাবজর্পশন দেখা যায়। তো এটা তুমি কি করে বলবে, তাই না? ওকে, নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 3. The order of carbonyl stretching frequency in the IR spectra of ketone, amide and anhydride is option A, anhydride, then amide, then ketone. Option B, ketone, then amide, then anhydride. Okay. Option C, amide, then anhydride, then ketone. Option D, anhydride, then ketone, then amide. So time start now. ওকে, টাইম আপ। বোঝো, অ্যানহাইড্রাইডের ক্ষেত্রে দ্য ভ্যালু ইজ অলমোস্ট রেঞ্জ টু 1835 centimeter inverse. Okay. Ketone and aldehyde, that should be goes to almost 1700 to 1800 centimeter inverse. Okay. And amide, that should be goes 1650 centimeter inverse. Okay. The anhydride value almost goes to 1835 centimeter inverse. Ketone almost goes to 1700 to 1800 centimeter inverse. And last one, amide, that should be goes to 1650 centimeter inverse. তাহলে এখান থেকে তো বোঝাই যাচ্ছে, you can easily measure that the value of stretching frequency that should be highest for anhydride, then ketone aldehyde, and then amide. Okay, so as there must be aldehyde is not present, so we never so worry about aldehyde, but you have to see that is anhydride 1835 centimeter inverse stretching frequency is highest, then ketone, and then last one amide. So option anhydride ফার্স্ট থাকবে, তো এই দুটো কেটে গেল। অ্যানহাইড্রাইডের পরে কিটোন থাকবে, তো এটাও কেটে গেল। তো অপশন ডি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। অ্যানহাইড্রাইড হাইয়েস্ট স্ট্রেচিং ফ্রিকোয়েন্সি, দেন কিটোন, দেন অ্যামাইড। এবার এটার পিছনে একটা রিজন আছে। কেন রিজন আছে? সরি, রিজন এটাই আছে, ও এখানে ধরো ডাবল বন্ড ও আর, এখানে ডাবল বন্ড ও আর, দ্যাট ইজ এ অ্যানহাইড্রাইড, রাইট। আর সি ডবল ও আর, that is a ketone. Next one, RCOO NH2, that is called amide. Okay, so you will know that these two lone pair delocalize, and by this way you get RC এখানে O negative double bond NH2. Okay, so there must be this single bond character is produced, single bond character. So that's why stretching frequency drop 1650 centimeter inverse almost. Okay, তার stretching frequency কমে যায় and 1650 centimeter inverse হয়। ওকে, নেক্সট ওয়ান, এটা যেহেতু ইলেকট্রন ডোনেটিং গ্রুপ, ধরে নাও ইলেকট্রন ডোনেটিং গ্রুপ, তো কিছুটা হলেও অক্সিজেন ড্রব্যাক ইজ ইলেকট্রন ক্লাউড। ওকে, so that's why their mass stretching frequency is moderate.
এটাকে স্ট্যান্ডার্ড ধরা হয় যদিও, দ্যাট ইজ অলমোস্ট 1700 to 1800 সেন্টিমিটার। এটাকেই সাধারণত স্ট্যান্ডার্ড ধরা হয়, মানে এটা রেসপেক্টে বাকিগুলোকে তুলনা করা হয় কিটোন অ্যান্ড অ্যালডিহাইড রেসপেক্টে সাধারণত। এবার এক্ষেত্রে দেখো অক্সিজেন ইজ অলরেডি ইলেকট্রোনেগেটিভ। তো ইলেকট্রোনেগেটিভ এলিমেন্ট, দ্যাট মিনস ইলেকট্রোনেগেটিভ এলিমেন্ট অলওয়েজ ট্রাই টু হোল্ড দ্য ইলেকট্রনস টুয়ার্ডস ইটসেলফ। তো অক্সিজেন ইলেকট্রোনেগেটিভ, অক্সিজেন সবসময় চেষ্টা করবে ইলেকট্রন ক্লাউডকে নিজের দিকে ধরে রাখা, দিতে চাইবে না। ওকে, তারপর আবার দুটো কার্বনিল আছে, তো সেই যে বাকি যে ইলেকট্রোনেগেটিভ থাকবে সেটা আবার দুটো কার্বনের মধ্যে তোমার যাওয়ার চেষ্টা করবে। তাহলে আলটিমেটলি কী হবে, এদের দুটো কার্বনিলের দেখবে নিউ এর ভ্যালু অনেকটাই বেশি হবে। নিউ দ্যাট শুড বি ইনক্রিজেস, দ্যাট ইজ অলমোস্ট 1835 সেন্টিমিটার ইনভার্স। কিন্তু যেহেতু এখানে অক্সিজেনের কিছুটা হলেও লোন পেয়ার তোমার ডিলোকালাইজ হওয়ার চান্সেস থাকে, সেই জন্য এর ভ্যালুটা অ্যাসিড ক্লোরাইড বা অ্যাসিড ক্লোরাইডের থেকে কম হয়। ওকে ওকে, তো দিস ইজ দ্য রিজন। ওকে, নেক্সট। Next one, fourth question. Question number 4. The two compounds given below are, ঠিক আছে, কি আছে, double bond O, this above the plane ME, above the plane dot H, and the ME double bond O H. Option A, enantiomers. Option B, identical. Option C, diastereomers. Option D, regioisomers. Okay, so the two compounds are given below. So they are maybe enantiomer with respect to each other, they are maybe identical to each other, they are maybe diastereomer to each other, they are maybe regioisomer to each other. So time start now. টাইম আপ। দেখো এটাকে যদি আমি এই বরাবর C2 অ্যাক্সিস ধরে ঘোরাও না, তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে, দিস কার্বনিল গোজ টু লেফট টু রাইট, this wedge and dash that should be convert into wedge, convert into dash, and dash convert into wedge. So that is a similar fashion. Okay, so that means they are identical. enantiomer তো হবেই না, because there must be, এখানে যদি আমি করি তো মিরর ইমেজ হবে না, no mirror image relationship, that's why enantiomer not possible. যেহেতু এদের মধ্যে তোমার মিরর ইমেজ রিলেশনশিপ নেই, তো সেই জন্য enantiomer হবে না। আইডেন্টিক্যাল এই জন্য হচ্ছে, তুমি C2 অ্যাক্সিস বরাবর তুমি রোটেট করে দেখো, তা দেখবে তোমার কার্বনিলটা লেফট থেকে রাইটে চলে যাবে, ওয়েস্টটা এজে যাবে, আর সরি ওয়েস্টটা ড্যাশে যাবে, ড্যাশটা ওয়েজে যাবে, তাহলে আলটিমেটলি তুমি দেখবে সেকেন্ড স্ট্রাকচারটাই পাবে। তার মানে দে আর আইডেন্টিক্যাল টু ইচ আদার, বাই রোটেশন ইউ গেট দ্য সেকেন্ড স্ট্রাকচার। ওকে, and otherwise there must be other method is used. You can use RS nomenclature, RS nomenclature of both of the compound that should be same, so ultimately they are homomer. Okay, বোঝা গেল, but they are not diastereomer. Why? RS nomenclature করে দেখবে বা C2 axis rotation করে দেখবে, if C2 axis rotation you get the defined structure, then the second structure, then you can say this is a diastereomer. যদি তুমি ডিফাইন্ড স্ট্রাকচার পাও যেটা সেকেন্ড স্ট্রাকচারের সঙ্গে মেলে না, তাহলে সেটা বলতেই পারো ডায়াস্টেরোমার। আর রিজিওআইসোমার তো আলাদা, জানো একটা রিজিয়নের মধ্যে যে স্পেসিফিক্যালি যে আইসোমেরিজমটা তৈরি হয় সেটা রিজিওআইসোমার। কিন্তু যেহেতু এখানে হোমার হয়েই যাচ্ছে, নো ডাউট তোমার আগেই তুমি রিজিওআইসোমার বা ডায়াস্টেরোমারে যাবে না, কারণ ডায়াস্টেরোমার বা রিজিওআইসোমার মধ্যে অনেক কমপ্লেক্সিটি আছে। প্রথমে তুমি এনানসিওমার দেখবে, তারপর তুমি হোমোমার দেখবে, লাস্টে তুমি দেখবে ডায়াস্টেরোমার না রিজিওআইসোমার। ওকে, নেক্সট। প্রথমে এনানসিওমার দেখবে যে মিরর ইমেজ রিলেশনশিপ আছে কিনা, মিরর ইমেজ রিলেশনশিপ অ্যান্ড উইথ নন সুপার ইম্পসিবল নেই, তো নাও ইউ হ্যাভ টু সি হোমোমার।
Homomer কিভাবে? By C2 operation, the second structure produce or not. By RS nomenclature, the two configuration will be same or not. Both are R, both are S will be or not. So by this way you get that is the homomer is there. And then no doubt you have to never check the diisomers and regioisomer. Next one, next question. Fifth one. Addition of B.Sc to C double bond is option A, anti-Markovnikov scene addition. Option B, anti-Markovnikov anti-addition. Option C, Markovnikov scene addition. Option D, Markovnikov anti-addition. Okay, there must be 4 options are there. The addition of B.Sc to carbon-carbon double bond. So first option, anti-Markovnikov scene addition, anti-Markovnikov anti-addition, and Markovnikov scene addition, and Markovnikov anti-addition. Time start now. টাইম আপ। বোঝার চেষ্টা করো, যখনই কার্বনিলের মধ্যে BH2 অ্যান্ড এই হাইড্রোজেন জুড়বে, এভাবে জুড়বে, তো দ্যাট ইজ অলওয়েজ বি সিন ফ্যাশন, অলওয়েজ বি সিন ফ্যাশন। অ্যান্টি হবে না, অ্যান্টি হবে না, সিন ফ্যাশন। ওকে, next one, always see that a B is attached with the sterically less hinder, so that is a Markovnikov rule. ওকে, যেখানে তোমার লেস স্টেরিক আছে, মানে হাইড্রোজেন তোমার ধরো আর এই CH double bond CH2, so this BH2 and that is hydrogen, this BH2 add with the more number of hydrogens or less sterically hindered position, so that's why it is called as Markovnikov. Markovnikov মানে কি? That is the negative part that should be attached with more number of hydrogen. Markovnikov means what? Markovnikov means negative part that should be attached with more number of hydrogens. তার মানে কি? less sterically hindered part, সেখানে এসে জুড়ে বসবে, রাইট? তাহলে আর CH2 এর মধ্যে তোমার এই CH2 পজিশনে BH2 এসে জুড়ে বসবে। ওকে, তো দ্যাট ইজ এ Markovnikov রুল অ্যান্ড দ্যাট ইজ এ সিন অ্যাডিশন। বোঝা গেল? তো সিন অ্যাডিশন একই ফেজ থেকে BH2 আর হাইড্রোজেন জুড়বে, অ্যান্ড Markovnikov বিকজ BH2 সবসময় লেস sterically hindered, মানে যেখানে হাইড্রোজেনের সংখ্যা বেশি থাকবে কিন্তু সাবস্টিটিউশনের সংখ্যা কম থাকবে, ফাংশনাল গ্রুপের সংখ্যা কম থাকবে, সেখানে গিয়ে অ্যাড হবে, তার মানে দিস ইজ কল্ড Markovnikov রুল। ওকে, নেক্সট। এটা কত নম্বর কোশ্চেন ছিল? 5th কোশ্চেন। নাও উই হ্যাভ টু গো 6th কোশ্চেন। আপ টু 10 কোশ্চেন আমি করাবো, ঠিক আছে? দ্য কনফিগারেশন at the 2 stereo center in the compound given below are. হলো, অপশন এ
1R 4R. Option B 1R 4S. Option C 1S 4R. Option D 1S 4S. ওকে, তো টাইম স্টার্ট নাও। কোনটা কোনটা? এই যে এই দুটো আছে, এখান থেকে স্টার্ট হয় নাম্বারিং 3 4। তো টাইম স্টার্ট নাও। ওকে, টাইম আপ। এবার দেখো, প্রথমে 1 দিয়েই কাজ করি। দেখো এটা যদি আমি দিস ইজ এ 4। এবার এখানে দেখো এই প্রান্তটা দেখো, সি অক্সিজেন অক্সিজেন, দ্যাট ইজ এ ফ্যান্টম অ্যাটম। ফ্যান্টম অ্যাটম জানো? ফ্যান্টম হলো যখনই ডাবল বন্ডেড কিছু একটা থাকে সেটা আবার ডুপ্লিকেটেড হয়ে যায়, ঠিক আছে? এটা বলে ফ্যান্টম অ্যাটম। ওকে, আর এখানে কি আছে? হাইড্রোজেন, মানে CH, হ্যাঁ, তার সঙ্গে আরেকটা সি জুড়ে আছে। ও, এখানে আবার ডাবল বন্ড আছে তো একটা। হুম, এখানে একটা এইচ আছে, এখানে ডাবল বন্ড আছে, তাহলে মানে কী হবে? সি ডুপ্লিকেটেড হচ্ছে, রাইট? এখানে কার্বন, আর এখানে শুধু হাইড্রোজেন আছে। তো অবভিয়াসলি দিস ইজ এ ফার্স্ট প্রায়োরিটি। ফার্স্ট priority. This is the second priority because carbon attached with oxygen, that is the first priority. Second priority, carbon attached to duplicated carbon, second priority. And third priority, carbon attached to 2 hydrogen. And fourth priority, hydrogen. So 1 2 3, that is a R. As hydrogen present in dash, so R will be R. Okay, next one. এখানে দেখো, এখানে আছে প্রথমে কার্বন, কার্বনের সঙ্গে জুড়ে আছে অ্যাগেন কার্বন, এখানে অক্সিজেন। ওকে, এখানে অ্যাবোভ দ্য প্লেন কী আছে? অ্যাবোভ দ্য প্লেন কিন্তু একটা ছিল, 8 ছিল, ঠিক আছে? এটা হলো 4, ঠিক আছে? দিস ইজ 4 প্রায়োরিটি। এবার দেখো এখানে কি আছে? এখানে কার্বনের সঙ্গে ডুপ্লিকেট আছে কার্বন, এখানে কার্বন। ওকে, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট প্রায়োরিটি, দিস ইজ দ্য সেকেন্ড প্রায়োরিটি। আর এখানে শুধুমাত্র হাইড্রোজেন আছে, দিস ইজ দ্য থার্ড প্রায়োরিটি। তাহলে 1 2 3, দ্যাট ইজ গোস টু এস। অ্যান্ড যেহেতু তোমার হাইড্রোজেন নিজে কী আছে? ওয়েজে আছে, সো দ্যাটস ওয়াই ইট গোস টু আর। So that must be 1 position of R and also 4 position of R. তাহলে A is the correct answer. ঠিক আছে? কেন করলাম জিনিসটা বোঝো। অ্যাবোভ দ্য প্লেন এইচ, এটা তো 4 হবে, ঠিক আছে? অ্যান্ড ডাবল বন্ডও এখানে কার্বনের সঙ্গে কার্বন এভাবে জুড়ে আছে, আর এখানে কার্বন হাইড্রোজেন, তার সঙ্গে কার্বন অক্সিজেন জুড়ে আছে, হাইড্রোজেন। আর এখানে কি আছে? এখানে কি আছে? হাইড্রোজেন আছে, রাইট? তো অবভিয়াসলি ফার্স্ট প্রায়োরিটি এটা নিবে, সেকেন্ড প্রায়োরিটি কার্বনের সঙ্গে তার কার্বন, তারপরে অক্সিজেন আছে। অ্যান্ড এটা আছে তোমার কার্বন হাইড্রোজেন, তারপরে কার্বন, আবার হাইড্রোজেন। তো দ্যাটস ওয়াই এটা থার্ড হবে। আর এটা ফোর্থ, তাহলে 1 2 3। এটা যদিও এস, যেহেতু এখানে অ্যাবোভ দ্য প্লেন আছে সেজন্য এটা হয়ে যাবে এস টু আর। ওকে, তো সেই জন্য 1R অ্যান্ড 4R। ওকে, এটা 2 পজিশন, আর এটা হয়ে গেল 4 পজিশন, ঠিক আছে? বোথ আর আর। নেক্সট ওয়ান, 7th question. In the most
stable conformation of trans tert butyl 3-methyl cyclohexane. The substitute at C1 and also C2 respectively are axial, equatorial. Option B, equatorial, equatorial. Option C, equatorial and axial. Option D, axial and then axial again. In the most stable conformation of trans 1-butyl 3-methyl cyclohexane, the substitute at C1 and C2 respectively are. Okay, তো এবার বোঝো টাইম স্টার্ট না। ওকে, টাইম আপ। দেখো এখানে হয়ে গেল টার বিউটার, ধরো 1 পজিশন থেকে নিলাম 1 2 3, এখানে দিলাম এবি। এবার এটাকে আমি চেঞ্জ করে দিতে পারি। কেন? দেখো এখানে অলরেডি হাইড্রোজেন আছে, হাইড্রোজেনের সঙ্গে কি হবে 1,3 ডাইঅ্যাক্সিয়াল ইন্টারাকশন হবে, and 1,3 ডাইঅ্যাক্সিয়াল interaction that should be much more with tert butyl group. Why? Because tert butyl group is very large group. ওকে, তোমরা জানো tert butyl group এত বড় গ্রুপ যে ওর সঙ্গে আশেপাশে হাইড্রোজেনের খুব ভালো রকম 1,3 ডাইঅ্যাক্সিয়াল ইন্টারাকশন হবে। আর জানো 1,3 ডাইঅ্যাক্সিয়াল ইন্টারাকশন যত বেশি হবে তত একটা সাইক্লোহেক্সেন সিস্টেম তত বেশি ডিস্টেবিলাইজ হবে, right? When the 1,3 diaxial interaction is increases, automatically the cyclohexane system is very much destabilized. So ultimately, we have to keep tert butyl group as a equatorial one. তাহলে এটা হবে tert butyl equatorial হলো। ঠিক 1 2 3 পজিশনে আমার মিথাইল থাকতে হবে। তো মিথাইল যেহেতু এটা ট্রান্স বলছে তাহলে একটা আপ একটা ডাউন। তোমরা জানো tert butyl এটা হয়ে গেল তোমার আপে আছে, তাহলে ডাউনে হবে মিথাইল গ্রুপ, মিথাইল গ্রুপ উইল বি ডাউন। তো দিস ইজ দ্য স্টেবল ওয়ান। তো কি হবে তোমার ফার্স্টে বিউটাইল গ্রুপ নিয়ে আলোচনা করবো, তো বিউটাইল গ্রুপ ইকুইটোরিয়াল থাকা উচিত। তো এই দুটো অপশন ইনকারেক্ট, অ্যান্ড মিথাইল দ্যাট শুড বি প্রেজেন্ট ইন এ অ্যাক্সিয়াল ফর্ম, সো দ্যাটস ওয়াই অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। ওকে, বোঝা গেল? তো টার্ট বিউটাইল গ্রুপের থেকে মিথাইল গ্রুপের সঙ্গেও কিন্তু হাইড্রোজেনের কী হবে 1,3 ডাইঅ্যাক্সিয়াল ইন্টারাকশন হবে, কিন্তু মিথাইল গ্রুপ যেহেতু তোমার টার্ট বিউটাইল গ্রুপের থেকে অনেকটাই সাইজে ছোট, সেই জন্য মিথাইল গ্রুপের সঙ্গে 1,3 ডাইঅ্যাক্সিয়াল ইন্টারাকশনটা আমরা কনসিডার করে নিচ্ছি, কারণ সেটার ক্ষেত্রে সিস্টেম ডিস্টেবিলাইজ তো অবশ্যই হবে, কিন্তু অতটা হবে না যতটা টার্ট বিউটাইল অ্যাক্সিয়াল গ্রুপে অ্যাক্সিয়াল অবস্থা থাকলে যতটা হয়। ঠিক আছে, টার্ট বিউটাইল অ্যাক্সিয়াল পজিশন থাকলে যতটা 1,3 ডাইঅ্যাক্সিয়াল ইন্টারাকশন থাকে ততটা মিথাইল অ্যাক্সিয়াল পজিশনে থাকলে ততটা হয় না। কেন? কারণ মিথাইলের সাইজ টার্ট বিউটাইল গ্রুপের থেকে অনেকটাই ছোট। বোঝা গেল? নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 8। Question number 8. In the IR spectrum of
carbonyl absorption band for the following compound appears at this. Option A, option B, option C, option D. Okay. So in the IR, spectrum of carbonyl absorption band for the following compound appears at. Time start now. Time up. দেখো এটা অ্যাকচুয়ালি কি অ্যানহাইড্রাইট, দিস ইজ অ্যানহাইড্রাইট। ওকে, দিস ইজ অ্যানহাইড্রাইট। এবার অ্যানহাইড্রাইট তোমরা বুঝতেই পারছো, অ্যানহাইড্রাইট অলমোস্ট রেঞ্জ তোমার 1835 সেন্টিমিটার ইনভার্সের মধ্যে দিকে যাবে, ঠিক আছে। তো এগুলো তো হবেই না, এই দুটো তাও কাছাকাছি যেতে পারে মেবি। এবার এটা অনেকটা রিংয়ের ওপর ডিপেন্ড করে, ঠিক আছে। When this is a 6-member ring anhydride, that is a value is 1735 centimeter inverse. Okay. When that is a 5-member ring, that is a 1070 centimeter inverse. When a 4-member ring, 1820 centimeter inverse. So that means the ring size, when ring size decreases, nu that should be increases. Because ring size decreases, so S character bare, S character increases, so obviously nu, the stretching frequency, that should be also increases. So when we go that is 6-membered anhydride to 4-member anhydride, so there must be the ring size decreases, but stretching frequency, that should be increases. But here we see there must be the 5-membered anhydride is said. এই স্ট্রাকচারে কি আছে, 5-membered অ্যানহাইড্রাইট আছে, তার মানে তোমার ভ্যালু হবে 1770 সেন্টিমিটার ইনভার্স, 1770 সেন্টিমিটার ইনভার্স, দ্যাট শুড বি ম্যাচ উইথ দিস। সো দিস ইজ দ্য অ্যান্সার, অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। ওকে, নেক্সট কোশ্চেন 9-এ যাব এখন। The number of signals that appear in the broadband decoupled 13-carbon NMR spectrum of phenanthrene and anthracene. Respectively. Option A 10 and 4, option B 10 and 10, option C that is 7 and 4, option D 7 and 7. Okay, the number of signals that appear in the broadband decoupled 13-carbon NMR spectrum of phenanthrene and anthracene respectively are,
ঠিক আছে, অপশন এ 10 and 4, অপশন বি 10 and 10, অপশন সি 7 and 4, অপশন ডি 7 and 7. ওকে, ফিনান্থিন আর অ্যান্থাসিনে তোমার ডিকাবল ব্রডব্যান্ড ডিকাবল 13 কাবল এনএমআর স্পেকট্রাম তোমাকে বার করতে হবে। ঠিক আছে, টাইম স্টার্ট। ওকে, টাইম আপ। দেখো, প্রথমে আমি ফিনান্থিনে আঁকবো। ওকে, this is a ফিনান্থিন। ওকে, এবার দেখো এই বরাবর একটা প্লেন যায়, তাহলে এবার লক্ষ্য করো, দিস ইজ এ, this is A, this is B, this is B, this is C, this is C. তোমার কি বলছে? ডিকাবল 13 কার্বন NMR, broadband decoupled 13 carbon NMR. That means you never consider the coupling of 13 carbon NMR, 13 carbon with hydrogens. We have to omit the thinking of hydrogens. Okay, there must be no coupling with 13 carbon with hydrogen, so you never consider the hydrogen. ওকে, এখানে বলেই দিচ্ছে ডিকাপল 13 কার্বন এনএমআর, তার মানে 13 কার্বন এনএমআর মানে শুধু তোমাকে কার্বন কাউন্ট করতে হবে, হাইড্রোজেনের সঙ্গে 13 কার্বনের কোনো কাপলিং নেই। ঠিক আছে, হাইড্রোজেনের সঙ্গে 13 কার্বনের কোনো কাপলিং নেই। তোমার ইউ হ্যাভ টু কাউন্ট দ্য নাম্বার অফ কার্বন অ্যাটমস অ্যান্ড হোয়াট টাইপ অফ কার্বন অ্যাটমস দ্যাট শুড বি প্রেজেন্ট ইন। ওকে, what type the how many types of carbons that should be present in, that's it. Okay, so this D D E E F F, তো A B C D E F, জিও হয় একটা, দাঁড়াও ভুললো, সি সি হলো, ডি হলো, ই হলো, এ বি সি ডি ই এফ, আরেকটা আছে এই যে জি। তো টোটাল অফ 7 signals. Okay, next one. ওকে, এখান দিয়ে একটা প্লেন যাচ্ছে, এখানে একটা প্লেন যাচ্ছে। ওকে, বোঝা গেল। এবার দেখো এই দুটো প্লেনের জন্য এটা হয়ে গেল এ, এটা হয়ে গেল এ, এটা হয়ে গেল বি, এটা হয়ে গেল বি, এটা বি, এটা বি। ওকে, আর কি আছে? এটা সি, এটা সি, এটা সি, এটা সি, এটা ডি, এটা ডি। Total of 4 signals are there, 4 different signals are there. তো অপশন 7 and 4 is the correct answer, because ফিনান্থিন and অ্যান্থাসিন বলছে যেহেতু পরপর হবে, there must be, you have to respectively say it. So 7 for ফিনান্থিন and 4 for অ্যান্থাসিন. Now we have to come last question. We have to come last question. Okay.
Last question. Among A to C, the compounds which can exhibit optical activity are N positive pH, this double bond, this amine, and this pH. That is the A structure. Above the plane OH, that is OH, dot dot OH, OH. That is the B structure. Is the lone pair O, this, and pH. That is the C structure. Okay. Option A, B, and C. Option B, A and B. Option C, A and C. And option D, B and C. Okay. So time start now. The compounds which exhibit optical activity. This is the last question. Okay. Now time start now. Okay, time up. এবার বোঝো এটা বেসিক্যালি ফর কার্বনাইন অ্যান্ড অলসো নাইট্রোজেন হ্যাভিং দ্য লোন পেয়ার এই ধরনের যদি গ্রুপ থাকে তো এই যদি তিনটা আলাদা আলাদা গ্রুপ থাকে দ্যাট ইজ R1, R2, R3, হ্যাঁ একইভাবে R1, R2, R3. তো দেয়ার মাস্ট বি সি দ্যাট ইজ ওয়েলডন ইনভার্সন. আমরা কি দেখি? ওয়েলডন ইনভার্সন দেখি. If the nitrogen having lone pair and with 3 defined groups, otherwise carbon having negative charge and 3 defined groups, by these two systems you can see Weldon inversion. ঠিক আছে, নাইট্রোজেনের মাথায় লোন পেয়ার আছে, সঙ্গে 3টে ডিফাইন্ড গ্রুপ R1, R2, R3 সাপোজ, এবং কার্বনের মাথায় নেগেটিভ চার্জ আছে, তার সঙ্গে 3টে ডিফাইন্ড গ্রুপ. ঠিক আছে, তো এই দুটোর ক্ষেত্রে তুমি ওয়েল্ডন ইনভার্সন দেখতে পাবে. ওকে, ওকে, এবার দেখো কিভাবে দেখতে পাবে. দ্যাট ইজ সাপোজ ইন lone pair this, now equilibrium, that is planar structure, then this, in lone pair this. Okay, this type of equilibrium you can see. That is first there must be one type of structure is there, and that should be converted into planar middle compound or intermediate, and then it must be converted into inverted product, and that only be possible when nitrogen having lone pair and 3 defined groups, otherwise carbon having negative charge and 3 defined groups. Okay, otherwise Weldon inversion not possible for the case of ammonium compound. This is ammonium because there must be 4 defined groups and having nitrogen positive charge, and for ammonium Weldon inversion is not possible. W.I means Weldon inversion not possible. So this is a, এদের ক্ষেত্রে কি হয়, এদের ক্ষেত্রে অপটিক্যালি ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে যায়, due to inverted product. Ammonia type molecules are get to inverted product when the 3 defined groups are attached with nitrogen. Okay, কিন্তু for ammonium there must be no possibility to get Weldon inversion because there must be no lone pair is there. So that's why this is a optically active. Okay, okay, তো A is optically active, A is optically active, A is optically active, B তে এখানে A নেই. Okay, this is the B compound is meso. If you see carefully, this B compound is meso having the plane of symmetry, so this is optically inactive. So option B is where? Their option B is present, their option B is present, that these are
Incorrect. Automatically option C is the correct answer. Now we have to see again, that is for sulfur phosphorus, which are basically second period. Okay, they never show Wilder inversion. Strictly I say it, for second period elements, second period to na third period element hoy, hoyto third bole, that is third period element, that is sulfur phosphorus, never show any type of Weldon inversion. Maybe the defined groups are attached with it, maybe the lone pairs are there, but there must be no Weldon inversion will be present for the sulfur and phosphorus. So that is also optically active. Okay, so optically inactivity only possible for those compounds which have to show, which can show Weldon inversion, and Weldon inversion is strictly for the ammonia type molecules and also carbanion type compounds, where all the three groups, all the three functionalities are different, and nitrogen having lone pair or carbon having negative charge. Otherwise, ammonium type compounds, even the third period elements, sulfur, phosphorus, they all show optical activity. Okay, if there must be no plane of symmetry is there, if the two groups are not similar, so in that case they show optical activity. তো অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। ওকে, তো তোমাকে এটা দেখতে হবে যে এক নম্বর প্লেন অফ সিমেট্রি দেখতে হবে। প্লেন অফ সিমেট্রি যদি পাস করছে আর দুটোকে সমান ভাগে ভাগ করছে, তাহলে অবভিয়াসলি সেখানে অপটিক্যাল অ্যাক্টিভিটি নেই, অপটিক্যাল ইনঅ্যাক্টিভিটি। এবার প্লেন অফ সিমেট্রি পাস করছে না, এবার দেখবে দুটো গ্রুপ সিমিলার কিনা, দুটো গ্রুপ সিমিলার হলে তাহলে খুব সেখানে অপটিক্যাল অ্যাক্টিভিটি অনেক সময় থাকে না। এবার তিনটে গ্রুপই একই রকম, সরি তিনটে গ্রুপই আলাদা, সাপোজ তিনটে গ্রুপ বা চারটে গ্রুপ, যতগুলো গ্রুপ আছে সবগুলো গ্রুপই আলাদা। এবার দেখবে ইনভার্সন হচ্ছে কিনা। আমি তো বলেই দিলাম ওয়েল্ডার ইনভার্সন কখন হয়। তো ওয়েল্ডার ইনভার্সন যদি হয়ে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু অপটিক্যাল ইনঅ্যাক্টিভিটি অ্যারাইজ করবে। ঠিক আছে, বোঝা গেল? ওকে, তো থ্যাংক ইউ, অ্যান্ড প্লিজ সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড লাইক মাই ইউটিউব চ্যানেল। ওকে, so best of luck for CSIRNet and thank you.